salutation to the God according the language. The meaning of salutation to the God, परमात्मा को अभिवादन. Salutation to the God according Hindi language, परमात्मा को अभिवादन. According Nepali, परमात्मालाई अभिवादन. परमात्मालाई सधैँ स्वागतम. Salutation to the God. About God, we can know from the famous teacher of the world named Ashtavakra. Ashtavakra. Ashtavakra means zigzag. 8 places of the body, physical body. Ashtavakra. The most famous, the top world teacher from knowledge point of view. From knowledge point of view, top teacher of the world named Ashtavakra. He has said how we can realize God. His words according Ashtavakra Gita. He says, Eka Brahma Asi Sarvasya. This according Sanskrit. Very, very valuable, great sentence. According Sanskrit. Sanskrit language, the first language of the world, according history, and most respectable language of the world, according history. According Sanskrit, Eka Brahma Asi Sarvasya. It means one God. God, the pure consciousness, always one, not more than one. Pure consciousness. God means actually pure consciousness, that is one always. From this point of view, we all of the world actually one, not more than one, according the principle of Vedas, according the principle of supreme philosophy of the world, Vedanta philosophy, Upanishad philosophy. Eka Brahma Asi Sarvasya. Brahma means Shiva, means God. देवता को भी देवता, according Hindi, देवता का भी देवता, Shiva. So we have to capacity to know the experience of the God. That is according Hindi, देवता का भी देवता. That is Brahma. Eka Brahma Asi Sarvasya. Sarvasya means सबका. सबको देखने वाला एक ही है, उसका नाम है दृष्टा. दृष्टा से ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है. सीधे परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता है. सीधे परमात्मा को कोई भी अनुभव कर नहीं सकता है. उसके लिए बीच के माध्यम लेना पड़ेगा जो सुपर है. Now I am explaining according Hindi language.
uh, drashta, the word of drashta, according to Sanskrit, we should know the meaning of drashta. Then we can realize the experience of the God. So the way, the path, the device is that is drashta. सबका दृष्टा ही वास्तव में भगवान है. सबका दृष्टा वो है ब्रह्मा. एक दृष्टा असि सर्वस्य. When we take the word of drashta, from there we can know, we can reach up to the God. To reach up to the God, we should take help of the word drashta. Drashta means who looks all, from where we can know all. Drashta means from where we can know all. All means world, mind, feeling, physical world, ignorance, these are all. From where we can know these mainly three parts. One, ignorance. Second, mind, feeling. Third, physical world. Because if we cannot know the experience of God, means pure consciousness, that means ignorance of God. So ignorance, and from that comes mind, feeling, and from that comes physical world. 3 steps. By 3 steps, world has come. First ignorance, second mind, feeling, third physical world. If we know the experience of God, means we can remove the ignorance, then automatically no mind, feeling, no physical world. If there is no ignorance, there is no mind, feeling, there is no physical world. There is only pure consciousness, pure God, only God. Today means 2025, New Year, first new month, January, 9th today. Today, Thursday, according Hinduism, Paus Shukla Paksha Dasami Tithi today, Brihaspativar today. According Vikram Sambat Nepali date, 2081, month, Paus, Gate 25 bar Dihibara today. This presenting by President of Immortal Presence Center, according Hindi, Akhanda Sukha Kendra, by President, named Balram G.C. Titles Advait Pradip Saraswati. Now what I am telling now, what now presenting from the supreme philosophy of the world, that is Vedanta philosophy, that is according Gita, according the conclusion of 18 Mahapurana, 18 Upapurana, according conclusion of the teaching from the first teacher, Pratham Jagat Guru Shankaracharya. Now I am saying according the most famous teacher of the world, that is he is a Vasishtha, and the ancient
world teacher Vishwaguru Ved Vyas and modern Ved Vyas Dr. Chitisha. The conclusion of these all world teachers, the conclusions of most famous scriptures of the world, means supreme spiritual books, the summary. From the summary, I am telling, so we have to believe. If we believe upon Gita, then we can reach up to the God. Otherwise, always in the tradition of death and birth, means always tensions, always troubles, always problems we cannot solve if we do not follow Gita, if we do not follow world teachers. So we all can be happy always if we follow the teachings of the world teachers. World teachers, what they say, same I am telling, I am expressing, I am presenting. Now, Hindi language and Nepalese language, अभिवादन परमात्मा को, परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा को बारेमा ज्ञानको सर्वोच्च गुरु अष्टावक्र, जसको शरीर 8 ठाउँमा टेढो मेढो थियो, जो जन्मेदेखि नै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम हो अष्टावक्र, जो संसारमा ज्ञानको सर्वोच्च हैसियत छ। उहाँबाटै भएको हो अष्टावक्र गीता। ज्ञानमा सर्वोच्च शास्त्र हो अष्टावक्र गीता। त्यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले, के भन्नुहुन्छ? एक द्रष्टा असि सर्वस्व भनेको सारालाई देख्नेवाला, उहाँको नाम हो द्रष्टा। द्रष्टा जसले सारालाई देख्छ, जसले मनको कुरालाई देख्छ, जसले सारा संसारलाई देख्छ, जसले जन्म मृत्युलाई देख्छ, जसले मृत्युको पछिको अनुभवलाई देख्न सक्छ, जसले जन्मनुदेखि अगाडिको अवस्थालाई देख्न सक्छ, जसले वर्तमानको अवस्थालाई सारा देख्न सक्छ, त्यो हो असली द्रष्टा। त्यसलाई भन्छ द्रष्टा। आँखाले पनि सारालाई छ, तर आँखालाई देख्छ भन्ने कुरालाई पनि जसले देख्छ त्यो हो द्रष्टा। जसले संसारलाई जान्दछ त्यो जान्नेवालालाई पनि जान्नेवाला हो द्रष्टाको नाम। त्यसकारण देवताको पनि देवता, जस्तो शिव को हुनुहुन्छ भन्दा देवताको पनि देवता भनेको मतलब जसले संसारलाई जान्दछ त्यो जान्नेवालालाई पनि जान्नेवाला हो शिव। यसको नाम हो द्रष्टा। त्यसकारणले द्रष्टाको अर्थलाई हामी बुझ्यौं भने सारा कुरा बुझ्न सक्छौं, अर्थात् शिव भगवानलाई बुझ्न सक्छौं र त्यो रूपमा रहन सक्छौं, जहाँबाट जीवभावको बदला शिवभावमा परिणत हुन्छ। जीवभाव हो डोरीमा सर्प झैं, सधैं गल्ती, सधैं मिस्टेक, तर सर्पको अधिष्ठान हो डोरी। सारा संसारको अधिष्ठान हो शिव। सारा संसारलाई जसले जान्दछ त्यो जान्नेवालालाई पनि जान्नेवाला हो द्रष्टाको नाम। यसरी द्रष्टाबाट परमात्माको अनुभव गर्न सकिन्छ, अरू बाटो छैन। त्यसैले द्रष्टाको बारेमा भन्नुहुन्छ अष्टावक्र गुरु
एकः द्रष्टा असि सर्वस्य। सारालाई जान्नेवालालाई पनि जान्नेवाला हो द्रष्टा, सूर्यलाई जान्नेवालालाई पनि जान्नेवाला हो द्रष्टा। त्यस कारणले सूर्य नारायण भनिन्छ द्रष्टाले, जो भगवानको स्वरूप हो। सूर्यलाई पनि जसले जान्दछ त्यो जान्नेवालाको नाम हो सूर्य नारायण, जसलाई अर्को शब्द हो द्रष्टा। देवताको पनि देवता, सूर्य आदि जो देवता हो त्यो देवताको पनि देवता हो। द्रष्टा जो भगवानको स्वरूप हो, जो हामी सबैको स्वरूप हो। त्यसैलाई लिएर अष्टावक्र गुरु, विश्वगुरु, सर्वोच्च गुरु, ज्ञानको सर्वोच्च गुरु अष्टावक्रले भन्नुहुन्छ अष्टावक्र गीतामा, एक द्रष्टा असि सर्वस्य। त्यसकारण द्रष्टालाई लिएपछि मात्रै हामी भगवानलाई अनुभव गर्न सक्छौं। यो बाटो हो। पशु पशुपति पशुपतिनाथ, पशुको मालिक पशुपति, पशुपतिको पनि मालिक पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जान्नलाई पशुपतिलाई जान्नुपर्छ, जो पशुको मालिक हो। यसलाई भनिन्छ देवताको पनि देवता, जसलाई शिव महादेव भनिन्छ। यसरी जानेमा शिव, नजानेमा जीव, जानेमा तुलसी, नजानेमा झार। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।